We have George. Before even having coffee, he's asking for bananas. So we're gonna give some bananas. Boa tarde. Ah, boa tarde. Bom dia. Bom dia, tudo certo? Yeah. Tá bom. Look at the oranges. Well, I thought you wanted bananas. I changed my mind. What do you want? Took me up and down. Tell me what you want. I'm looking for mandarins or oranges. Ok, tell us. Ela é como eu, ela é luz-americana. São mandarinas ou são laranjas? Yeah, they don't know what mandarins are. The word tangerines comes from Tangiers in Morocco, which used to be Portuguese. If you try the juice made out of the Algarve region, the orange is already sweeter than up north. The Portuguese conquered the Tangiers and they took the oranges from Portugal to Morocco. A new breed of oranges came about, which are the tangerines. Now George wanted to have mandarins, which I don't know, I never heard it mandarinas, but that's all right. But that's the history behind the word of tangerine. What's up? Qual é? Faz-nos fazer mais bonito. Está tudo fixe. Banana não? Dona Manuela, já não comigo? Mais tarde. Não volto. Tem uva. Ei, precisas de ir à... Não, isto é para mais tarde. Precisas de ir à praia, estás muito branquinho, pá. Isto é... Não, estou a falar para ele. Não, isto é para ir à tarde. Ah, ok.